ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ടെസ്റ്റ് അറ്റ് 20 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എക്സാം സ്പെഷ്യലാണ്. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ്, അതായത് മാത്സ്, GK, ഇംഗ്ലീഷ് ഇതൊഴികെയുള്ള മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെയിലി 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. First one, rule empowers the registrar to rescind the resolution taken by a cooperative society. Option A, 176. Second one, application for registration of bylaw amendment of Students Cooperative Society shall be accompanied by a challan receipt for rupees. Answer option B, rupees 50. Third one, resolution to conduct election to a cooperative society should be taken at least dash days prior to the expiry of existing committee. Answer option D, 60 days. Fourth one, Rule 198 of KCS Act deals with. Option B, disciplinary action. Fifth one, the chairman of the Central Board of Examinations of Kerala State Cooperative Union is. Option A, Registrar of Cooperative Societies. Sixth one, state partnership in cooperative societies was introduced as per the recommendation of. Option B, AIR CSC, All India Rural Credit Survey Committee. Seventh one, purchase bonus is related to. Option C, consumer societies. Eighth one, CWS related to. Answer option B, England. Ninth one, overdue interest shall be shown as an item of dash in balance sheet. Option D, asset. Tenth one, indirect material plus indirect labor plus indirect expenses are equal to. Option C, overhead. 11th one, if a transaction has the effect of decreasing a liability, it is recorded as. Option A, debit. 12th one, if the benefit from a revenue expenditure exists for more than 1 year, it is called dash expenditure. Option C, deferred revenue expenditure. 13, the passbook is a copy of the dash account kept by the bank. Option A, customer's account. 14, bad debts previously written off if
recovered subsequently. Option C, credited to bad debts recovered account. 15. Accounting equation is related with dash concept. Option C, dual aspect concept. 16. The fixed sum with which a petty cashier commences his business at a very frequent interval is called. Option B, cash float. 17. Credit note number will appear in the column provided in the. Option D, sales return book. 18. When a check deposited into bank is dishonored, it will be recorded on the dash side of cash book. Option B, bank column on credit side. 19. A bank provide all type of financial services under a single roof is called. Option C, universal banking. 20. If a foreign bank opened an account in Indian bank in rupees terms, Indian bank can refer that account as. Option B, Vostro account.